Hello and welcome to Goa365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Despite intervention by the Chief Minister and courts, garbage continues to haunt Goa's beauty. Ironically, do not dump garbage boats more often than not turn into black spots. Despite crime being on a steady rise, certain parts of the state still lack police patrolling. Kukolim police station currently serving 3 major areas, making do with only 1 vehicle. As ties deteriorate, India expels 41 Canadian diplomats. Canada calls move a violation of international law. Says visas will get delayed. And now for the news in detail. Garbage dumping has been a long-burning issue in the state. Despite intervention by the Chief Minister and even the courts, not much has changed. Funnily enough, is the fact that more often than not, garbage is dumped right under Do Not Dump Garbage boards as seen in Shirsaim. Reporting from Shirsaim is Nitiksha Gaonkar. शिरसय कोनशेन म्हणटा थंय एक चर्च आसा आनी थंय रोडारूच लोक गार्बेज हाडटा आनी थंय डंप करता. शिरसय पंचायतीन थंय नो गार्बेज झोन असो बोर्डूय मारिल्लो आसा, तरी आसतना लोक थंय गार्बेज हाडटा आनी थंय डंप करता. पावस पडिल्ल्या कारणान ती गार्बेज कुसता आनी त्या गार्बेजीचो घाण वास थंय निर्माण जाता. तशेंच लोक डेब्रिजूय थंय डंप करता, त्यो लोकांनी थंय करच्यो न्हय. पंचायतीन हेचेर एक्शनूय कांय दिसा पयलीं घेतिल्ली, 2-3 जाणांक थंय फायनूय मारिल्ले. अशें आसतना लोक तरी आसतना थंय गार्बेज डंप करता. आपली गार्बेज, आपलो कोयर हो आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी वेट गार्बेज आसता ती आपूण आपल्या घरा फाटल्यान सेग्रिगेट करूं शकता. तो एक खड्डो काडून थंय आमी पुरून ताचें मॅन्युअरूय तयार जावं शकता. सो लोकांनी ती गार्बेज थंय उडोवची न्हय. आनी थोड्या दिसांनीच थंय शिरसय पंचायत जी आसा थंय CCTV कॅमेराज लावपाचे आसा. सो तांच्यांनी एक मागणें केलां लोकां कडेन की गार्बेज थंय प्लीज उडोवं नाकात, जेणे करून थंय जो कोनशेन म्हणटा त्या वाठारांत जी स्प्रिंग आसा आनी थंय जी हिरवळ आसा ते हिरवळीचें सौंदर्य नश्ट जावचें न्हय म्हणून. सगळेच जे पंचायत मेंबर्स आसा, सगळे पंचायत बॉडीज आसात त्यो ह्या गार्बेजी खातीरूच तळमळटा सध्या. आतां जर तुमी पळयलें की आमी हेच्या पयलीं आमी हायलायट केल्ली आमच्या कोणशेन वचपाक जी वाट आसा त्या वाटेक लोकांनी बिल्डींग मटेरियल्स हाडून उडयला, गार्बेज हाडून उडयल्या, सगळेचे मॅस करून उडयला थंय. इट इज नॉट दॅट पंचायत बॉडीज आर नॉट वर्किंग. आमची पंचायत बॉडी वर्क करता, काम करता की बाबा त्या गार्बेजचेर कितें सोल्युशन मेळटलें हेजेर तेय काम करतात, आमी ना म्हणिना. पण म्हाजें एक सजेशन आसलें की लोकांनी आपापल्या परीन, जो पर्यंत आमी आतां पळयलां की सरकारूय आमकां लोकांक अवेअर करपाचे खूब प्रयत्न करतात, पण जो पर्यंत आमी स्वता सुदरचे नात त्या गार्बेजी बद्दल, आमी स्वता बद्दल आमच्या बद्दल कितें तरी चेंजीस हाडचे ना, तो पर्यंत आमी सरकाराकूय ब्लेम करूं शकनात. तुमी आतां पळयला कसोच वास, तुमकां पळयला आसतलें कसलोच वास येना, वास बीस कांय येना हितून. आनी हो जर असो जर प्लॅन तुमी जर कंपल्शन करशात जाल्यार हे बिल्डिंग आतां आमच्या सिरसन पासून कितके बिल्डिंग जाल्या आसतल्यो, तुमी जर बारीक वचून पळयशात, हांवें स्वता वचून पळयला तांचे कडेन मॅनेजमेंट कांयच ना, वेस्ट मॅनेजमेंटाचें कांयच ना. तर अशें जर वेस्ट मॅनेजमेंट तांकां कंपल्शन करीत जाल्यार ऑटोमॅटिकली पंचायतीचेर लोड कमी येतलो, एटलिस्ट वेटाचो तरी लोड कमी येतलो. आमचो ड्राय गार्बेज जो आसा पळय तो आमी ड्राय गार्बेज कलेक्ट ऑलरेडी करता. सो हेजेर विचार करपाची गरज आसा आयज. आनी हांव लोकांकूय आव्हान करता की प्लीज जो पर्यंत तुमी सुदरचे नात, जो पर्यंत तुमी आतां आमच्या हितून पासून पळयला आसतलें की आमी आतां भाड्याक दवरतात, आमी भाड्याक दवरतात, पण तांकां भाड्याक प्रॉपर तांकां सॅनिटेशन दिना आमी. तांकां प्रॉपर सॅनिटेशन नासता तांकां. तूं भाड्याचे पयशे घेता, सगळे घेता, पण तांकां जर प्रॉपर सॅनिटेशन, तांकां संडास टॉयलेट तांकां जर दिना जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली भायरूच वयतले न्हय. आमची तुजी टोटल एरिया तुजी पिड्यार करतलेच न्ही ते. सो तांकां प्रोवायड करात पयलीं, तांकां गार्बेज प्रोवायड करून दियात, तांकां तेन्नाच तुमचें सगळें सारकें जातलें न्ही. नाजाल्यार हो गार्बेजचो इशू असोच वाडत वयतलो अशें म्हाजें म्हणणें आसा. Goa365 also spoke with the local sarpanch about the garbage issue prevalent in the village.
हांगा जे शिरसय म्हणटा पळय थंय कोनशेन थंय न्ही सगळे लोक हाडून गार्बेज उडयता कितें म्हणपाक सोदता? आमी थंय पयलीं एकदां इन्फेक्शन केल्लें थंय ते कोनशेर वयतात ते आमी सांगलेलें थंय गार्बेज उडोव नाका म्हणून आमी कलेक्ट करतात ते भायले लोक उडयतात हांगासले कोण उडयनात आमी ते बोर्ड सुद्दां मारलेलो आसा थंय ते आमी कॅमेरा सोलार कॅमेरा घालून फायल घातलेली आसा. नितीक्षा गावकर, सुभाषिश गोवेकर and शिवानी सांगेलकर for Goa365. Has criminal activity in Goa grown out of control? Is this going against the often repeated statement that law and order and gangs are not an issue in Goa? You decide. Now BJP Mandal President Deepak Naik has called on police to intensify patrolling in and around Vasco, citing fights among gangs in the city. Looks like the cops need to work a little harder. आज माझ्या वॉर्डान एक कॉलेज आसा त्या कॉलेजीचे भुरगे आसा तेजे कितें चेडवां चेड्याक लागून बायकची झगडी जाता आनी ती झगडी जाता एवरी 15 दिसांनी झगडी जाता माझ्या वॉर्डान त्याच्या भुरग्यांची आनी दुसरे दिसा मागीर तेचे हो आपल्या ग्रुपाक हाडटात त्या भुरगे व्हडले आपल्या ग्रुपान आनी ग्रुप वॉर जाता. आयज वास्कोन म्हाका दिसता ग्रुप वॉर जावपाची खूब शक्यता आसा ती आमी खंय तरी स्टॉप करपाक जाय. ताका लागून हांव एक पीएक आनी डीवायएसपी एक मेमोरेंडम दिवपाक गेलो की म्हाज्या वॉर्डाचेर बेज दवरून आख्खे फूल ज्युडिशरी पडटा पळय वास्को मुरगांव दाबोळी कितें पडटा पळय तेजेर मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची. खंयचे तरी जे पुलीस समज पेट्रोलियम राज्य सारके स्ट्रिक्ट दवरले जे होलसेल बार लायसन्स जे कितें आसा पळय तेतून तेचे समज रिस्ट्रिक्शन दवरले जाल्यार ही झगडी जावपाची बंद पडटली. म्हाज्या वॉर्डान जे म्हणटा पळय मॅम्पिटी ग्राउंड ती ब्लॅक स्पॉट कसो आहा ते रातचे थंयसर लोक बूम मारपाक बसता. जशें बुटेबाड ग्राउंड आसा थंयसर रातची लायट नासता थंयसर कोण बूम मारपाक भुरगे सिक्युरिटी मारता आनी जेन्ना ते बूम मारता तेन्ना ते कितें करता पळय ते कांय कळना. हेचेर मातशें स्ट्रिक्ट जावपाक जाय म्हणून म्हाज्या वॉर्डाक लागून हांव मुद्दम हांगा येयलेलो. आनी जे आतां म्हाका दिसता रिसेंटली झगडी जाल्या म्हाका दिसता म्हाका फिलर्स येता हांव कितें आतांच न्हू हांव जवळ जवळ 20 वर्सां जाल्यार पॉलिटिक्सान आसा म्हाका फिलर्स येता की हेंचे भितर आतां वॉर चालू जावपाचें आसा. हो ग्रुप तयार करता तो ग्रुप तयार करता हे सगळे थंय कबार करून उडोवपाक जाय हे ते म्हाका हांव पीएका दिसलें. Police officers attached with Vasco police station say that strict action will be taken against miscreants, especially those stirring up trouble and starting fights on the streets. स्पेशली आयिल्ले सांगपाचें म्हणल्यार पळय पेट्रोलिंग त्या खातीर आमची चालूच आसा आनी हाजे पयलीं हांवें हे जे ग्रुप्स पळय बसतात तांचेर हांवें पयलीं साकूनच एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्लें कित्याक खंयचोय जर ग्रूप बसलो हांव रावता आनी तांकां अडकिता आनी कित्याक बसल्या ते विचारता. कित्याक एक ग्रूप बसप मागीर तातूंत कितें आर्ग्युमेंट जावप मागीर तातूंतल्यान मागीर झगडी जावप चालूच आसता. आनी अशें की रस्त्यार पिवप रस्तो पिवपा खातीर नासता तसले जर कोणी दिसले हांव म्हजे कडल्यान तांकां कांयच ना हांव डायरेक्ट तांचेर कितें आसता लिगल एक्शन घेता. आनी जे थोडे पळय मिस्चिवियस भुरगे आसात तेय नोटेड केल्ले आहात हाजे पयलीं तांकां हांव हाडिल्ले आसात आनी तांकांय म्हणजे स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आहा की तसली जर करतना जर म्हाका मेळ्ळें की हांव ग्रूप फायट्स म्हाका खपोवनूच घेना. कित्याक जंय खंय हांव वता खंयच्याय ज्युरिस्डिक्शनाक खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वता ग्रूप फायट्स म्हणल्यार हांव म्हज्या तपासून 100 पयस दवर आनी ग्रूप फायट हांव केन्नाच खपोवन घेवचना हें हांवें पयलींच सांगलां. आनी म्हजो तांकां इतलोच रिक्वेस्ट आहा की हे ग्रूप फायट्स गँग वॉर ते म्हज्या मनांत चलपाना आनी हाजे फुडें जर कितें जालें हांव स्ट्रिक्टांतलें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हणजे ह्या पयलीं सांगलें आनी हांव घेतलोय. म्हजो तांकां इतलोच रिक्वेस्ट की रातचें 11 जालें की आनी आपआपली घर वचचें आनी रस्त्यार म्हणजे सोरो हें पितात तें बंद करचें रेडी आसता. बट हेजे फुडें आमी मातशे दिसांनी फेस्टिवल आसा सारको फेस्टिवल मूड तेज्या खातीर बारीक झगडी जावपाक लागला. सो झगडी जाल्ले म्हणून आमी आतां थोड्यांचो पेट्रोलिंग इंटेन्सिफाय करतले आनी अशें कांय इन्सिडंट जावपाक आमी आतां कंट्रोलान दवरतले. आतां इन्सिडंट बारीक अशें जायत आसता दोन ग्रुपा भितर. फेस्टिवल आतां नरकासूर जावपाचो आसा फुडें लागीं आसा सो ते म्हणून भुरगे भायर रावन नरकासूर करतले. आनीक तशेंच आतां रिसंटली आमचो सार्वजनीक गणपती बी जालो तितूनय लोक अशे भायर ग्रुपांनी भोंवताले आनी ते भोंवून मातशे मस्ती बी करप बट कंट्रोल करतले आमी. सो एनीवे आतां आमकां तेंच्यांनी आमकां लेटर दिला मेमोरेंडम दिला आनी आमी तेंचे मेमोरेंडम घेवन तितून आमी एडिशनल स्टाफ घालून ते सगळे लॉ अँड ऑर्डर टोटल कंट्रोलान हाडून दवरतले. जे कोण आतां परत हिस्ट्री शिटर आसा मस्ती परत तेजें नांव रिपिटेड आसा तांकां बी हाडून आमी सगळे प्रिव्हेंटीव अरेस्ट बी करून तांकां आमी वॉर्निंग दिवन तांकां नेसेसरी एक्शन घेतले. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Nikhil Zalmi for Goa365. Crime is on a steady rise in the state, be it robberies, rapes, murders, or now even gun violence. Despite this fact, certain parts of the state are still lacking police patrolling. The Kukolim police station currently serves 3 major areas.
even though it has only one vehicle. Coming to you with more on the story is our reporter Ramesh Naik Raut. आज आमी आसात ते कुंकळे पुलीस स्टेशनार आसात आनी ह्या पुलीस स्टेशन जे कुंकळेचे आसा हेका ही ह्यूज एरिया आसा काब दे रामा साकून करमरघाट तसेच सालजोरा साकून जे आंबावली आनी चिंचोड्या दाणेवाडी ह्या येदी व्हडली ह्यूज एरिया आसा आनीक ह्या पुलीस स्टेशनार 3 आमदार लागतात आनी ह्या 3 आमदारा पैकी आमदार आसून सुद्दां ह्या पुलीस स्टेशनाची गयना जाले कडेन आसा. ह्या पुलीस स्टेशनार पुलीस ना, गाडी ना आनीक स्टाफ कमी आसा. हे दोन ह्यूज एरिया जावन जर खंयी जर आनी तितून भितर मेन म्हळ्यार हायवे लागता आनी ह्या हायवे खातीर इतले एक्सिडेंट जातात आनी ह्या एक्सिडेंट जाले जाल्यार गाडयेन वतले जाल्यार हेंचे कडेन गाडी ना. आज जो वेळेचे MLA आसा ह्या MLAन सांगले कडेन आसा की जे ओसोळणा हांगा आउटपोस्ट आसा ह्या आउटपोस्टाचे पुलीस स्टेशन करचें आनी आमकां एक 9 PI दिवचो म्हण तेणी आज मागले कडेन आसा. तेणी एसेंब्ली सुद्दां सांगले की आमकां पुलीस हांगा वाडोवचो म्हणून गाडी वाडोवच्यो गाडी दिवच्यो पूण हांगा आज पर्यंत गाडी म्हणटो मेळना. हांगा चोरी खूब जावपाक लागले कडेन आसात, हांगा एक्सिडेंट जावपाक लागल्यात, चेन स्नॅचिंग जावपाक लागले कडेन आसा. पूण हांगा जर हेंकां कितें व्हरतलो धरतलो आनी खंयी वतलो जाल्यार हेंचे कडेन गाडी ना. म्हणजे ह्यो गाडी सरकार कित्याक दिना म्हूण कळना. To get a better understanding of the dire situation, Goa365 spoke with the local MLA Cruz Silva, who had this to say. चोरी आतां हे म्हणटा स्कलां जाली तेज्या पयलीं चेन स्नॅचिंग जाताली कंटिन्युअस जायत आहाय आनी आमगे ते पुलीस कुंकळी पुलीस स्टेशन आहा एक आनी ते एरिया आहा ती वास्ट एरिया आहा आनी फाटल्या पयली 1 वर्स पयलीं आमी एसेंब्ली पासून डिमांड केल्लो रिटर्न पासून आमी दिलो आमकां एटलीस्ट आनी 20 कॉन्स्टेबल जाय सीएमान आमकां प्रॉमिस केल्ले पूण अजून घायल नाय. प्लस आमचे पुलीस स्टेशनार सांगपाक लॉज अशी एक व्हेकल आहा एकू व्हेकलाची आख्खी एरिया थंय 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय आमकां केपें लागता कुंकोली प्लस वेर्ली. सो ह्यो पुलीस हे फोर्स आहा ते कंट्रोल करपाक आयज आमकां जाय टायम तांकां जाय प्लेस पासून जाता आमचे भुरगे एकठांय जाता रातचे ते थिंक कितें करता ते पासून ते कळना. आतां जायते इश्यू जाता ते ड्रग्सांचे इश्यू जाताय. सो हे थिंक वचपा पासून तांकां व्हेकल आसना. सो आतां ह्यो केस आतां एक केस रिस्कला ही दिसता चोवपाक गेल्यार तांणी वेल प्लॅन ती सारकें सिस्टमॅटीक तेणी थिंगा ही चोरी केल्या. सो आनी हेजे मुखार जायना जावपाक हांव मागता सीएमार लागीं आनी के कॉन्स्टेबल्स थिंग दिवचे फोर्स वाडोवचो व्हेकल दिवची आनी आमचे आउटपोस्ट आसोल ना थिंगा थोडे कॉन्स्टेबल आहाय पूण थिंग चड कांय फंक्शन जायना. हे आमची प्लेस बिल्डींग आहा थिंगा एडिशनल हे आमचो आउटपोस्ट आहा तो फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन करचें. कित्याक आमकां चिंचिणी सालजोरा बेतूल ही एरिया घालून ही एक पुलीस स्टेशन जायत सेपरेट थिंगा PI जायत ही आमची मागणी. ही एक सेपरेट आमकां पुलीस स्टेशन दिवचें म्हणून आनी ह्यो आमचे कितें जातात क्रायम जातात त्यो बंद जावपाक जाय. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Amid deteriorating India-Canada ties, India has hit back at Canada after it called India's move to remove diplomatic immunity of some of its diplomats in India to implement parity, a violation of international law. Here's more on the developing story. India had earlier informed of stripping diplomatic immunity of 41 out of the 62 Canadian diplomats in the country. Reacting to the development, Canadian Minister of Foreign Affairs Melanie Joly called the move unethical and unilateral. She also added that Canada had to unfortunately put a pause on all in-person services in Canadian consulates in Chandigarh, Mumbai and Bangalore due to the latest development. As of now, I can confirm that India has formally conveyed its plan to unilaterally remove diplomatic immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by tomorrow, October 20th. This means
41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. This means that our diplomats and their families have now left. Diplomatic immunities keep diplomats safe, no matter where they're from and where they're sent to. Immunities allow diplomats to do their work without fear of reprisal or arrest from the country they're in. They are a fundamental principle of diplomacy, and this is a two-way street. They only work if every country abides by the rules. A unilateral revocation of diplomatic privilege and immunities is contrary to international law. It is a clear violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. And threatening to do so is unreasonable and escalatory. If we allow the norm of diplomatic immunity to be broken, no diplomats anywhere on the planet would be safe. So for this reason, we will not reciprocate. Canadians watching may be wondering what this means for our operations in India. There's no question that India's decision will impact levels of services to citizens in both countries. Unfortunately, we have to put a pause on all in-person services in our consulates in Chandigarh, in Mumbai, and in Bangalore. The Indian Ministry of External Affairs on Friday issued a statement reacting to Canada's allegation. The ministry defended its move by saying that India's move to implement parity is consistent with the Vienna Convention and that India rejects Canada's attempt to portray the implementation of parity as a violation of international law. The tension between the two nations ensued after Canada accused India of playing a role in the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. Manish Parab and Shivani Sangelkar for Goa365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. In a big blow to India's World Cup campaign, Hardik Pandya has been ruled out for the India-New Zealand encounter on Sunday at Dharmashala. Pandya had sustained an injury to his left ankle during India's match against Bangladesh on Thursday. India vice-captain and all-rounder Hardik Pandya was earlier taken for precautionary scans following his injury in the India-Bangladesh encounter on Thursday. Pandya has been advised to rest for a couple of days. As per BCCI's press release, Pandya will be under the observation of the BCCI medical team at NCA. Hardik Pandya bowled just 3 balls before limping off the field against Bangladesh. India will face New Zealand on Sunday and will aim to remain unbeaten in the World Cup. Manish Parab and Nikhil Jalmi for Goa365. With the monsoon officially over, we will slowly begin transitioning into winter. But IMD says that we'll see a few hot days before the weather finally cools off in December. The 5-day forecast is pretty straightforward, clear skies and dry weather. Winds will be coming in from the east on Saturday, expected to touch around 12 km per hour. The gentle breeze will keep things cool and fresh. IMD says the high will be 34 on this humid day. The low, they say, will be a warm 25. In addition to all this, we are also expecting foggy conditions in the morning. Commuters might face some difficulties when travelling on account of this and are advised to stay alert and plan travel routes accordingly. Dry weather forecast for next 5 days. Haze and fog likely in the morning on 21st. Maximum and minimum temperatures on Saturday 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No alert issued for boat owners along the Goa coast. Bureau Report, Goa365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa365.